berjalan alot karena banyak anggota ekspektif. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. PT Farin Industri Nusantara is an expert-driven company which is focusing on embracing a new kind of technology. We are focusing on developing products which can answer the needs of our customers, such as the ballistic armor vest, the ballistic armor in composite for vehicles, the ballistic helmets. These are the products that we are mainly focusing on.
Sebetulnya Farin di awalnya mendirikan adalah perusahaan keluarga yang tadinya hanya punya kesempatan sebagai penjahit untuk wilayah yang sangat kecil, yaitu Jawa Barat, terutama untuk Kodam Siliwangi. Kami dirikan perusahaan itu dari sejak tahun 76, tapi mulai aktif di polisi tahun 80. Yang tadinya bikin seragam menjadi melengkapi ke banyak macam-macam barang-barang untuk Polri. Nah, tahun 2000 gejolak di Aceh, pemerintah membutuhkan banyak rompi anti peluru. Nah, kita mulai mempelajari rompi anti peluru dan kita berangkat belanja ke Dupong untuk di Taiwan. Di situ kita mulai mempelajari dan ternyata di bidang ini kita juga hanya untuk jahit dan merakit saja tidak sulit. Kenapa harus import dengan utuh? Dan makin mendalami ternyata barang-barang yang terutama untuk armoring, kebutuhan bukan Indonesia saja yang banyak. Di dunia manapun untuk pasukan-pasukan khusus itu butuhnya banyak. Dan di situ kita mulai lebih concern kepada barang-barang yang khususnya armoring. Maka kami melengkapi segala peralatannya untuk terutama untuk pengujiannya. Karena prinsipnya kalau satu kita bilang untuk kita mau bikin treatment itu harus bisa diagnosa dulu. Kalau didiagnosa aja nggak bisa jalan, gimana bisa tak dapat mutu yang bagus? Dan memang untuk satu perusahaan itu inovatif itu merupakan jantungnya untuk perusahaan itu berkembang. Jadi inovatif itu nggak bisa berhenti. Technology driven, expert driven, and services driven. Technology driven because we adopting a new kind of technology which is not currently available in the world. So we do not want to be left behind in terms of technology because we believe that these kind of products needs to be, you need to pay a really careful attention to types of technology that you are using it, because this is related to the human safety. Our highlighted facility is actually our shooting labs, because this is the first in Asia Pacific that we have the standard, NIJ standard indoor shooting labs, that we can test the ballistic vest, not just the ballistic vest, but also ballistic glass, any ballistic material composites that we can test it in our indoor labs. We can test, we can even measure the speed of the bullets when the shot was taken. Indonesia itu negara besar. Di dalam kondisi kadang-kadang menghadapi kendala-kendala yang cukup yang jadi pertimbangan lah untuk negara-negara tetangga. Kayak kita punya masalah anti huru-hara, pernah diuji waktu itu kondisinya waktu di sini chaos sekali. Dan di situ kita bisa tahu bahwa waduh, ini kalau menghadapi kondisi yang genting gini, maka standar mutunya harus bagaimana, sangat ekstrim. Yeah, robotic cutting technology is basically what people known as the auto cutter. Okay, there's nothing specific about this technology, but the thing is why we needed the auto cutter technology is because some ballistic armoring products or materials products that needs to be handled
in specific ways, which is required a high precision cuttings, and then which is almost very impossible for us to do it manually. Satu, kerja yang keras. Dua, punya teamwork yang kuat. Ketiga, harus bisa setiap saat punya inovatif sehingga dibutuhkan. Yang paling penting dibutuhkan. Nah, ini kan seperti pepatah Chinese yang mengatakan bahwa kalau satu perusahaan itu kalau jalan seperti mendayung sampan ke hulu. Kalau dia tidak bisa laju pasti hanyut. Jadi nggak pernah boleh berhenti untuk inovatif. Yes, the difference between our impress mounting compared to our competitors, which is probably available right now in the marketplace, is we are adopting an automatic technology to measure the pressures as well as the temperatures of the impress mounting itself. We are adopting a 3D simulation design is to be able to minimize all risks when it comes to the production line process, because we do not want to have any misuse or wrong materials to be used as the finished products. So we want to making sure that we having a zero failure in our production. Banyak produk yang kami gunakan tuh diantaranya itu helm anti peluru, ronti anti peluru, dan PH set. PH set itu ada banyak macamnya, ada body protector, ada arm protector, terus ada lagi juga yang pelindung kaki, termasuk helm. Kami bangga menggunakan produk Almond Light karena 100% buatan dalam negeri, secara mutu sudah teruji. Kemarin tuh waktu ada unjuk rasa yang di Patung Kuda, itu ada pelemparan-pelemparan itu sangat melindungi buat anggota saya, termasuk saya sendiri. Yang paling berkesan buat saya itu ketika kita ada saran pengembangan, misalnya mungkin biar dipakainya lebih nyaman, nanti kita sampaikan saran kita tuh rata-rata diterima. Dan kami berharap juga industri dalam negeri seperti Abu ini akan terus berinovasi dalam rangka meningkatkan mutu produknya, sehingga mendukung pelaksanaan tugas pada personil-personil penegak hukum seperti kami ini, satuan-satuan perlawanan teror. Kami bangga, aman, sangat aman, sangat aman. Saya nggak pernah pakai produk lain. DuPont Kevlar was actually invented way back in the 1960s. The reason why it was actually invented was actually because of the fact that we actually had to find a much more stronger fiber, based on the fact that the fiber that was actually invented earlier in the 1930s by DuPont, called nylon, it was actually very, very good, but what is lacking was in strength. So one of our so-called scientists, called Dr. Stephanie Corlett, was actually able to formulate a solution
that was actually very unique, and she actually managed to actually get the production folks to actually spin it into a fiber, and that was where we found that the fiber was extremely strong, almost 5 times the strength of steel. With that in mind, we actually went to look for applications, and DuPont actually found that the fiber was very suited for ballistic protection, for our police and our military officers to actually protect them against rifle rounds or even bullet traps. I think that's where Kevlar actually brought a new so-called level of playing field in the field of ballistic protection. So we actually have a 40-over years history in terms of legacy to protect those people who actually need the protection most. I think that's where DuPont actually brought the Kevlar name to a whole new level. Mereka mengambil di Indonesia untuk kami menjadi local partner, yang mana DuPont itu adalah satu perusahaan multinasional yang mereka punya produk juga pasti sangat advance. Nah, mereka selalu memberikan pada kita pertama untuk Asia Tenggara, terutama kalau ada produk baru yang terbaru, selalu kami yang diberi, kita yang dikasih, kami yang berikan dulu. We have known Farin for almost 11 years. They have been an excellent partner. I think one of the reasons why we have actually been in this partnership for a very long time is because of the fact that Farin has actually pride itself in terms of inventing new materials and new ballistic items. I think DuPont actually sees that as a very good strategic fit to our business unit, and that's also the reason why we have actually been partnering for so long, where DuPont was actually able to deliver raw materials and also the know-how in terms of ballistic science down to Farin, and Farin was able to actually convert that into physical items that they actually sell very widely, both to the Indonesian armed forces and the police, as well as the law enforcement agencies, as well as being exported out to countries which actually requires them to actually meet those local threats. I think Farin has actually done that with a very strong background in terms of understanding what is the local threats behind those needs, as well as having the infrastructure in terms of ballistic lab to actually get all this testing done. DuPont tidak melihat Farin itu sebagai hanya memikirkan satu profit saja, tapi bagaimana menciptakan yang sangat berguna untuk manusia, bisa menciptakan satu produk yang terbaik. Dan mungkin mereka melihat kita yang sangat serius di dalam hal ini. Cukup serius dan sangat serius. Yes, we call it expert driven is because we have few technical experts as well as the technical engineer that working for us in PT Farin Industri Nusantara, which doing a research round the clock to making sure that the products that we produce and we deliver to the customers is the best of the best products which they can find in the markets. Farin dan segenap karyawannya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan TNI Polri khususnya yang sudah membesarkan perusahaan kami dari satu perusahaan yang rumah tangga yang hanya membuat produk konveksi yang kecil menjadi perusahaan yang bisa memproduksi barang-barang yang bisa go internasional. Dan semoga kedepannya produksi kami bisa menjadi kebanggaan daripada bangsa kita sendiri, Indonesia. Terima kasih, Armo Godlike. Armo Godlike, terima kasih.